Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said it will take 6 months for the Israeli army to complete the third phase of the war, which has already begun in the northern Gaza Strip. Public broadcaster Khan reported that during part of a closed-door cabinet meeting, Netanyahu discussed the duration of the Gaza campaign. The Prime Minister told the ministers, as we predicted, that the air phase would last 3 weeks, and it did. And as we predicted that the second phase of the massive maneuver would last 3 months, and it did. So we say that the third phase of maintaining and deepening control will last 6 months. As part of the talks on the reorganization, which took place about a month ago, the army has reduced the number of fighters in Gaza, meaning it has released some of its reserve personnel and is regularly pulling troops out for rest and training. The third phase is expected to involve the completion of the ground maneuver, the reduction of the number of forces deployed, the repatriation of reserve personnel, and the transition of targeted raids. Some of the hostages' families, repatriated reservists and civilians, as well as the mothers of the fighters' organization, blocked traffic at the Kerem Shalom crossing, preventing aid trucks from entering the Gaza Strip, Khan public broadcaster reported. According to the families of the hostages, the army is only declaring the road a closed military area during our protests in the area, although in practice the route is open. Only the stop of aid to Gaza and Hamas will lead to the return of the hostages. Another group of hostages' family members demonstrated in Haifa, demanding the implementation of the agreement and the negotiation with Hamas. The Czech president said that Ukraine was not currently in a position to expel Russian forces from its territory in the foreseeable future. Democratic countries should therefore help Ukraine to reach a better compromise. We should look at the situation realistically and not through rose-tinted glasses as we have done so far. Russia is not an easy opponent, nor a weak one. Russia is behaving in an aggressive and arrogant way. We should try to help Ukraine to achieve as good a result as possible and to keep support of the democratic world as long as possible, said Petr Pavel, answering a question at a public forum in the small town of Striro in western Bohemia. North Korea fired several maneuvering drones towards the Yellow Sea, as the South Korean military reported. According to the Seoul Joint Chief of Staff, or JCS, Pyongyang carried out the launch on Wednesday local time, but no details have been released so far. According to sources at the South Korean news agency Yonhap, the objects were in a circular orbit towards the waters west of Pyongyang, lower than the ballistic missiles. According to the sources cited, the flight range was not short, and they could have launched from the ground what are likely to be Hwasal-1 or Hwasal-2 drones, which are capable of carrying nuclear warheads. Reacting to Pyongyang's action, South Korean Defense Minister Shin Won-sik called on the military's fighter pilots to take stern action in the event of any North Korean provocation by using its stealth and precision strike detection technologies. And finally, for the weather, skies will clear up across the country in the evening. Tomorrow, sunny skies are expected everywhere. The temperatures will average around -1 to 4 degrees Celsius in the morning and 4 to 9 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Premierminister Benjamin Netanyahu hat erklärt, dass die israelische Armee 6 Monate brauchen wird, um die dritte Phase des Krieges abzuschließen, die im nördlichen Gazastreifen bereits begonnen hat. Wie der öffentlich-rechtliche Sender Khan berichtete, erörterte Netanyahu in einer nicht öffentlichen Kabinettssitzung die Dauer des Gazakrieges. Der Premierminister sagte den Ministern, wir haben vorausgesagt, dass die Luftangriffsphase 3 Wochen dauern würde, und das hat sie auch. Und wir haben vorausgesagt, dass die zweite Phase des massiven Manövers 3 Monate dauern würde, und das hat sie auch. Also sagen wir, dass die dritte Phase, die Aufrechterhaltung und Vertiefung der Kontrolle 6 Monate dauern wird. Im Rahmen der Gespräche über die Umstrukturierung, die vor etwa einem Monat stattfanden, hat die Armee die Zahl der Kämpfer im Gazastreifen reduziert. Das heißt, sie hat einen Teil ihres Reservepersonals entlassen und zieht regelmäßig Truppen zur Erholung und Ausbildung ab. Die dritte Phase wird voraussichtlich den Abschluss des Bodenmanövers, die Verringerung der Zahl der eingesetzten Kräfte, die Rückführung des Reservepersonals und den Übergang zu gezielten Angriffen umfassen. Einige Familien der Geiseln, repatriierte Reservisten und Zivilisten sowie die Organisation Mütter der Kämpfer blockierten den Verkehr am Grenzübergang Kerem Shalom und hinderten Hilfsgütertransporte an der Einfahrt in den Gazastreifen, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender Khan.
Nach Angaben der Familien der Geiseln erklärt die Armee die Straße nur während unserer Proteste in der Gegend zum militärischen Sperrgebiet, obwohl die Route in der Praxis offen ist. Nur die Einstellung der Hilfslieferungen an Gaza und die Hamas wird zur Rückkehr der Geiseln führen. Eine weitere Gruppe von Familienangehörigen der Geiseln demonstrierte in Haifa und forderte die Umsetzung des Abkommens, über das mit der Hamas verhandelt wird. Der tschechische Präsident erklärte, die Ukraine sei derzeit nicht in der Lage, die russischen Streitkräfte in absehbarer Zeit von ihrem Territorium zu vertreiben. Die demokratischen Länder sollten der Ukraine daher helfen, einen besseren Kompromiss zu finden. Wir sollten die Situation realistisch und nicht wie bisher durch eine rosarote Brille betrachten. Russland ist weder ein leichter noch ein schwacher Gegner. Russland verhält sich aggressiv und arrogant. Wir sollten versuchen, der Ukraine dabei zu helfen, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen und die Unterstützung der demokratischen Welt so lange wie möglich zu erhalten, sagte Petr Pavel auf einem öffentlichen Forum in der westböhmischen Kleinstadt Stříbro auf eine Frage. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere manövrierfähige Drohnen in Richtung Gelbes Meer abgefeuert. Nach Angaben des Generalstabs in Seoul führte Pyongyang den Start am Mittwoch Ortszeit durch, doch wurden bisher keine Einzelheiten bekannt gegeben. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap befanden sich die Objekte auf einer kreisförmigen Umlaufbahn in Richtung der Gewässer westlich von Pyongyang, tiefer als die ballistischen Raketen. Den zitierten Quellen zufolge waren die Flugreichweite nicht gering und es könnte sich um Hwasal-1 oder Hwasal-2 Drohnen gehandelt haben, die nukleare Sprengköpfe tragen können und vom Boden aus gestartet wurden. Als Reaktion auf die Aktion Pyongyangs rief der südkoreanische Verteidigungsminister Sin Won-sik die Kampfpiloten des Militärs dazu auf, im Falle einer nordkoreanischen Provokation mit Hilfe ihrer Tarnkappen und Präzisionsschlag-Erkennungstechnologie hart durchzugreifen. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends könnte sich der Himmel im ganzen Land aufhellen. Morgen wird überall sonniger Himmel erwartet. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich -1 bis +4 Grad am Morgen und zwischen 4 und 9 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר שייקח 6 חודשים עד שצה"ל ישלים את השלב השלישי של המלחמה שכבר החל בצפון רצועת עזה. ערוץ כאן דיווח כי בחלק מישיבות הממשלה מאחורי דלתיים סגורות דן נתניהו במהלך המערכה בעזה. ראש הממשלה אמר לשרים שכפי שאמרנו מראש, השלב האווירי יימשך 3 שבועות וכך זה קרה. וכפי שאמרנו, השלב השני של התמרון המסיבי יימשך 3 חודשים וכך זה קרה. לפיכך אנו טוענים שעל השלב השלישי של שמירה והעמקת השליטה יימשך 6 חודשים. במסגרת שיחות הארגון מחדש שהתקיימו לפני כחודש, צמצם צה"ל את מספר הלוחמים בעזה, כלומר שחרר חלק מצוות המילואים, ומוציא באופן קבוע כוחות למנוחה ואימונים. השלב השלישי צפוי לכלול את השלמת התמרון הקרקעי, צמצום מספר הכוחות הפרוסים, שחרור אנשי מילואים ומעבר לפשיטות ממוקדות. חלק ממשפחות החטופים, חיילי המילואים והאזרחים ששוחררו וכן הארגון, האימהות הלוחמות, חסמו את התנועה במעבר כרם שלום ומנעו כניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, כך דיווח ערוץ כאן. לפי דברי משפחות החטופים, הצבא מכריז על הכביש כשטח צבאי סגור רק למשך ההפגנות שלנו באזור, למרות שבפועל הכביש פתוח. רק הפסקת הסיוע לעזה ולחמאס תוביל להחזרת החטופים. קבוצה נוספת של בני המשפחות החטופים הפגינו בחיפה בדרישה לממש את הסכם המשא ומתן שנמצא במשא ומתן עם חמאס. לדברי נשיא צ'כיה, אוקראינה אינה במצב נכון לגרש את הכוחות הרוסיים משטחה בעתיד הנראה לעין. המדינות הדמוקרטיות צריכות אפוא לעזור לאוקראינה לעשות את הפשרה הטובה ביותר. עלינו להסתכל על המצב בצורה מציאותית ולא דרך משקפיים ורודים כמו קודם. רוסיה היא לא יריבה פשוטה וגם לא יריבה חלשה. רוסיה מתנהגת באופן אגרסיבי ומתנשא. אנחנו צריכים לנסות לגרום לאוקראינה להשיג את התוצאה האפשרית הטובה ביותר ולשמור על תמיכת העולם הדמוקרטי, הכריז פטר פאבל בתגובה לשאלה בפורום ציבורי בעיירה הקטנה סטריבראו במערב המדינה.
צפון קוריאה ירתה מספר מל"טים מתמרנים לעבר הים הצהוב, כך אמר צבא דרום קוריאה. על פי דיווח המטה הכללי של סאול, השגריר בוצע ביום רביעי, שעון פיונגיאנג, אך הפרטים טרם פורסמו. לפי מקורות מסוכנות הידיעות יונהאפ של דרום קוריאה, העצמים נעו במסלול מעגלי לעבר המים ממערב לפיונגיאנג, נמוך מהטילים הבליסטיים. לפי המקורות המצוטטים, טווח הטיסה לא היה קצר, וכנראה ניתן היה לשגר מהקרקע את המטוס הרובוטי חוואסל 1 או חוואסל 2, המסוגלים לשאת ראש נפץ גרעיני. בתגובה לפעולתה של פיונגיאנג, קרא שר ההגנה של דרום קוריאה, סין וון סיק, לטייסי הקרב של הצבא לפעול בקפדנות במקרה של כל פרובוקציה מצד צפון קוריאה, תוך שימוש במערכת החמקנות וטכנולוגיית התקיפה המדויקת של מטוסי הקרב. ולמזג האוויר, בשעות הערב השמיים צפויים להתבהר בכל רחבי הונגריה. מחר צפוי מזג אוויר בהיר בכל מקום. הטמפרטורות חזויות להיות בין -1 ל-4 מעלות בבוקר ובין 4 ל-9 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.